So 2000 someone is recording or something like না না রেকর্ডিংটা আমাদের থেকেই রেকর্ডিং আছে, অসুবিধা নেই। okay. So 2013 পর্যন্ত যদি হায়ার এডুকেশন ইন particularly science 0%. So although it is naturally beautiful, it is very pleasant to stay there, but there is fundamentally problem. So I will share some experience. So I think how many students is there, like not able to move the screen? Number of students এখন count হচ্ছে 73 including us. That may be due to loading because it is not here. Just because I not able to move the screen. One second, just I'll share it again. So I put map Google থেকে নিয়ে ম্যাপটা পুট করেছি, কারণ আমাদের গ্রামটা যদি দেখা হয়, এটি সারা লাইক চারিদিক দিয়ে নদীতে ঘেরা। Like you can see, this is Rubrayan River, other side is Mundesari, and this side is also Mundesari. Actually উপর থেকে এটা Mundesari তে দুটো ভাগ হয়ে যায়। তো আমাদের গ্রামটা অ্যাকচুয়ালি দ্বীপ অঞ্চল বলে, জেনারেলি it is known as deep. So sedik থেকে like there is a lot of problem for education purpose. There is no facilities for children for tuition or good school. So এই জন্য প্রচুর মানে problem, and that is the main reason that I mentioned that if you consider the higher education percentage is totally zero, particularly in science. So like নদী দিয়ে ঘেরা আছে, এই জন্য প্রচুর প্রবলেম। আমার বাড়িটা এক্স্যাক্টলি একটা নদীর পাড়ে। তো আমি যেখানে স্কুলিং, আমার স্কুলিং লাইফ গ্রামের স্কুল থেকে আমি মাধ্যমিক দিয়েছিলাম। সো স্কুলের নাম আছে উত্তর ভাটার হাই স্কুল। সো I have to cross one river to go to school, and for tuition you have to go again cross another river. So it is very tough to get good teacher, initial stage. যাই হোক, মাধ্যমিক পর্যন্ত সত্যি কথা বলতে ক্লাস 8 পর্যন্ত আই ওয়াজ এ অর্ডিনারি স্টুডেন্ট, লাইক যে স্কুল যেতে হবে এরকম একটা ব্যাপার। এন্ড মাই ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ফ্রম আমার ওন ফ্যামিলিতে কেউ তখন পর্যন্ত মানে আমি ফার্স্ট মাধ্যমিক দিই, মানে আমাদের টোটাল হাজরা ফ্যামিলি যদি বলা প্রথম মাধ্যমিক। তো সেক্ষেত্রে এডুকেশনের ব্যাপারটা অতটা আমাদের ফ্যামিলিতেও ছিল না। তো ইভেন আমি ক্লাস 8 পর্যন্ত এই যে নর্মাল স্টুডেন্ট, কেউ কেয়ার করে না, স্কুল যায় এরকম ব্যাপার। তো ক্লাস 8 থেকে স্কুল টিচার, লাইক যারা টিচার ছিলেন তারা আমার গার্জেন কল করে, পার্টিকুলারলি আমার মামা, মামাকে বলে যে যদি মানে আপনি আমার ভাগটাকে একটু গাইড করে তাহলে হয়তো পড়াশোনাতে ভালো হতে পারে, এর মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, এরকম একটা ব্যাপার। যাই হোক, আমাদের প্রবলেম যেটা যে টিউশন নেই। তো দেন 9 to 10 দুটো বছর আমি টিউশন নিই, সেটা শুধুমাত্র অঙ্ক এবং ইংরেজির জন্য। তো বাকি সবকিছুই নিজে পড়াশোনা করি, ঠিক আছে। তো এর একটা দিয়েছি, আমি 2008-এ মাধ্যমিক পাস করি। উত্তরভাটা হাই স্কুল established in 1970. So in 2008 it will be more or less 40 years. So I am the first student যেটা তখনকার দিনে 40 years স্কুলে প্রথম বছর আমি মানে আমাদের গ্রাম থেকে মাধ্যমিকে স্টার মার্কস পাই। তো সেক্ষেত্রে স্কুলের টিচাররা সকলেই এক্সপেক্ট করেছিলেন যে ছেলেটা গাইড করলে ভালো হতে পারে। তো ডেফিনেটলি আই ফুলফিল দেয়ার এক্সপেকটেশন। তো এখানে আমি একটা কথা বলবো যে আমাদের গ্রামে অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। লাইক এগেন ইন 2012 মিড ইলেকট্রিসিটি আসে আমাদের বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি, মানে আমি যেখানে থাকতাম। এগেন প্রবলেম ডিউ টু দিস টাইপ অফ রিভার, অল দিস থিংস। তো যাই হোক, মাধ্যমিক পড়ার সময় আমি যেই টিচারের কাছে পড়তে যেতাম তারা আমাকে 2 মাস বাড়িতে থেকে খাইয়ে পড়িয়েছিল, কারণ যাতে আমি
মানে তাদের ইলেকট্রিসিটি আছে, তো সেক্ষেত্রে ইট উইল বি হেল্পফুল ফর মি টু পারফর্ম গুড ইন দ্য এক্সাম। সো to start helping from the teacher started from the my school life, like when I was, you can say it is kids from madhyamik থেকে স্কুল টিচার টিউশনের টিচার সবাই হেল্প করতে শুরু করে। ওকে, মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট হলো, দেন you see there is no nearest school for reading, study science পড়ার জন্য কাছাকাছি কোনো স্কুল নেই। So I put again map, I did my, like আমি এইচএস পাস করি ঝিকির হাই স্কুল থেকে, যেটা আমার বাড়ি থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রায় 13-14 কিলোমিটার দূরে, এটা জাস্ট ডাইরেক্টলি দেখাচ্ছে 9 কিলোমিটার। এন্ড দ্য প্রবলেম ইজ দের ইজ নো পিচ রাস্তা এসব কিছু নাই, ইটের রাস্তা, আর এইটা টোটালটা মাটির রাস্তা, বাকি ইটের রাস্তা। It will take around 1 hour to just go to school, and that is the nearest school from my home. So science stream নিয়ে ভর্তি হয়েছি, ভালো কথা। Then again problem tuition. So আমি রোজ 1 ঘন্টা সকালে পড়তে যেতাম, আবার আসতাম, আবার স্কুল যেতাম, আবার আসতাম। So 4 hours cycling. So it was very tough for me, And মঙ্গলবার আমি মনে আছে, মঙ্গলবার শুক্রবার 6 ঘন্টা সাইকেলিং, কারণ পড়তে যাওয়া, শুধুমাত্র খাবার জন্য বাড়ি আসা, আবার স্কুল যাওয়া, আবার আসা, আবার রাত্রিবেলা পড়া থাকতো। আমি যখন বাড়ি ফিরতাম রাত্রি 10টা, এই রাস্তায় কেউ নেই, মানে বাড়ি ঘর ধর খুব কম, আমি যেমন পিকচার দেখেছি। So it was very tough. তো 3-4 মাস পরে আমি ভেবেছিলাম যে আমার পক্ষে it is very tough to continue in this situation, আমি পাস করতে পারবো না এইচএস। আমি কান্নাকাটি শুরু করি বাড়ির লোকের সামনে যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় ওই স্কুল যাওয়া, ঠিক আছে, আমাকে ওই হোস্টেলে ভর্তি করতে হবে। বা দেন আমাদের ওখানে একজন, এই প্রবলেম কেউ কিছু জানে না যে ইউ ক্যান গো ফর রাম মিশন, ইউ ক্যান স্টে দেয়ার ইন ভেরি এক্সপেন্সিভ থিং। আমার কেউ ওই সময় মানে জানা ছিল না, বা এখন ইন্টারনেট অত কম ছিল, তো সেক্ষেত্রে 6 মাস পরে আমি ভাবি যদি আমি এখন মিশনে যে আমাকে ওয়েট করতে হবে আবার 1 বছর, দেন আই উইল লস 1 year। তো আমি ডিসাইড করি যে না, আমাকে করতেই হবে, যত কষ্ট আমি ইয়ার লস করবো না। That was my decision, and I finally pass out HS without giving a lost year. So I pass out 2010 HS from Jhikir High School. So this is the schooling life. You can বুঝতেই পারছো কিরকম মানে প্রবলেম, due to this is natural, we cannot help India. So যাই হোক, এইচএস পাস করার পরে দেন অবভিয়াসলি কেমিস্ট্রিতে বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলাম, কারণ কেমিস্ট্রিটা ভালো লাগতো। ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ কন্ট্রিবিউশন ফ্রম টিচার এগেন due to make interest in the chemistry. And then okay, for graduation আমার ফিনান্সিয়াল প্রবলেম অলওয়েজ, আমি প্রচুর, মানে আমি জানি না কতজন স্টুডেন্ট আছে, অনেকে হয়তো অনেক কিছু প্রবলেম থাকতে পারে। আই থিঙ্ক আফটার দিস টক, আই থিঙ্ক দ্য স্টুডেন্ট উইল গেট মোটিভেশন অর ইন্সপিরেশন দ্যাট এভরিথিং ক্যান বি অ্যাচিভ ইন লাইফ ইফ ইউ ওয়ান্ট। তো আমার ফ্যামিলি কন্ডিশন, আমার বাবা লোকের জমিতে, মানে আমাদের অতটা জমিও নাই, বাট জাস্ট লোকের ইতে কাজ করে, বা যাই দিন আনি দিন খায় যাকে বলে বাংলাতে। তো সার্ভাইভ করা প্রচুর টাফ, তাদেরকে পড়াশোনা করা আরো প্রচুর টাফ। কিন্তু আমার বাবা মার একটা যেটা জিনিস দেখেছিলাম, যে তারা যেহেতু কিছু জানে না, সেক্ষেত্রে দে নেভার ইন্টারফেয়ার উইথ স্টাডি। সো সবসময় আমাকে বলতো তুই যেটা ভালো বুঝবি তুই সেটাই কর। তো আমি ভাবলাম যে কলেজের জন্য আমি চুজ করি বাগনান কলেজ, উলুবেড়িয়া কলেজ এন্ড আমতা কলেজ, বিকজ অ্যাটলিস্ট আমি বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারবো, সে খরচাটা কম হবে। মুভিতে দেখতাম যে কলেজ গেলে কলেজ লাইফ কম যেতে হবে কলেজ, এইসব ব্যাপার, ঠিক আছে, তো অতটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল না। যাই হোক, বাগনান কলেজে পাই, কেমিস্ট্রি অনার্স পাইনি, তো ফার্স্ট কাউন্সিলিং এ আমি উলুবেড়িয়া কলেজ কেমিস্ট্রি অনার্স পাই, তো ডাইরেক্টলি অ্যাডমিশন নিই উলুবেড়িয়া কলেজ। তো দিস 2010 to 2013, and during that time আমার পরিচয় সায়ান স্যারের সাথে, কারণ সেই সময় আমরা মানে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি ভেবেছিলাম বাড়ি থেকে যাতায়াত করবো, বাট ইট ওয়াজ ভেরি টাফ, কারণ প্র্যাকটিক্যাল করা, তারপরে ক্লাস অনার্সের প্রচুর চাপ ছিল। সেক্ষেত্রে আমি ফুলেশ্বরে থাকা শুরু করি। অ্যান্ড সেই সময় এগেন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পড়ার জন্য একটা প্রবলেম শুরু হয়, কারণ আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যেতে হচ্ছে রামরাজাতলা, দেন নেমে স্যারটার নাম ভুলে যাচ্ছি, ওখানে পড়তে যেত। তো আমরা কিছু স্টুডেন্ট, আমি বিশেষ করে আমি অলওয়েজ চাইতাম যে আমার কম খরচা হোক, কারণ রামরাজাতলা যাওয়া এগেন এক্সট্রা
that 50 rupees per day, or that money also problem for me. So I always consider that Louisville যদি কোনো টিচার থাকে তাহলে খুব ভালো হয়. And then some student coming from Paspura, that side. So then Sayan sir start giving tuition at Louisville. So you can say very recently সায়ন দাদা শেয়ার করেছিলেন যে একটা ফুলেশ্বরের ছোট্ট ঘর থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। সত্যি আমি হচ্ছে স্যারের ফার্স্ট ব্যাচ স্টুডেন্ট ইন ফুলেশ্বর ফর ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, ফর কেমিস্ট্রি অনার্স। সো স্যারের লেখার পোস্ট কিছুদিন আগে, 5-6 মাস আগে। তো সত্যি আমরা একটা ছোট্ট একটা ফুলেশ্বরে স্যার রুম ভাড়া নিয়ে আসতো, আমরা ফুলেশ্বরে থাকতাম, সেখান থেকে পড়তে আসা। তো সেই থেকে স্যারের সাথে ইন্টারাকশন। And for Sayan sir, obviously I heard several times about SRC from other teachers on these things, but I never get chance to study by SRC. But anyway, now I get chance to meet. Thank for this platform. So here Sayan dar ক্ষেত্রে obviously Sayan da তখন নিজে স্টুডেন্ট, আমরা জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার, এন্ড সায়ন দা নিজে I think BTech final year or MTech first year student তখন। তো সায়নদার থেকে যেটা দেখে শেখার একটা মানে খুব ভালো জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছিল, যেটা হচ্ছে যে মানে প্যাশন ফর এনিথিং, লাইক গিভিং টিউশন, বাট সায়নদা খুব প্যাশনেট ফর হিজ ওয়ার্ক। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা দিনের কথা মনে পড়ে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল, ঠিক আছে, আমি থাকি ফুলেশ্বরে, বন্ধুরা থাকে ফুলেশ্বরের বাড়িতে থাকতাম, সেখান থেকে আসছি। তো আমরা ওইটুকু 10 মিনিটের রাস্তা আসার জন্য ভাবছি যে ধর আজকে মনে হচ্ছে সায়নদা এত বৃষ্টি হচ্ছে, পড়তে ধরতে যাবো না, কেউ আসতে পারবে না, ঠিক আছে। তো অবভিয়াসলি যারা দূরে থাকে হয়তো আসতে পারবে না, কিন্তু আমি আর একটা অভিজিৎ বলে একটা বন্ধু ছিল, বলি চল যাই, ছাতা নিয়ে আসছি। তো রুমে এসে দেখি অলরেডি সায়নদা অলরেডি ইজ দেয়ার, মানে সায়নদা অলরেডি চলে আসছে সেখানে। তো আমরা ভাবছি যে সায়নদা আসতে পারবে না, বাট সায়নদা অলরেডি গিয়ে দেখি সেখানে মানে ভিজে গেছে এসে, তো একটা জামা খুলে আই থিঙ্ক জাস্ট একটা নর্মাল গেঞ্জি টেঞ্জি পরে বসে আছে, স্টুডেন্টদের জন্য ওয়েট করছে। সো দ্যাটস দ্য inspiration for now become a teacher, like how much passion for teaching. So I think that helped to Sayan become now Dr. SRC as a member of Achiever Circle. So that's why passion is very much important. Whatever you are doing, that may be research, that study, for tuition, whatever it is. So that time I get some inspiration. Okay, you have to hard work, all these things, and obviously Sayan as a student, I remember always full energy. Like I never see any student having that much energy to taught some student again. He did class, doing research there, and come back. আমি অনেকবার শুনেছি যে সায়নদা স্টেশনে বসে আছে সকালবেলা, যা স্টুডেন্টদের জন্য ওয়েট করছে পরের দিন পড়ানোর জন্য। সো দিস থিংস matter in life when if you follow someone, and that help to later, obviously later on I realized it is very much necessary to develop yourself. Okay, so 2010 to 2013, obviously college life was tough, ups and downs, lot of problems. And small college, then practical korte jetam behala again, main problem with financial. So সায়নদার ক্ষেত্রে আমি যখন টিউশন স্টার্ট করি, ঠিক আছে, আমি স্যারকে বলি যে স্যার আমার ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, তো I will give some less amount of tuition fees or all these things with respect to others. So সায়নদার একটা কথা আমার মনে পড়ে, আমি এখানে যে সায়নদা আমাকে বলেছিল যা দিস দিবি, বাট পড়তে তো তুই আয়। তো সত্যি কথা বলতে আমি অন্যজন 300 টাকা দিলে আমি দিতাম 200 টাকা পার মান্থ, কারণ দ্যাট ওই 100 টাকা বাঁচিয়ে আবার অন্য একটা টিউশনের টিচারকে যাতে আমি দিতে পারতাম। So all the teacher that time, even B.Sc time also, organic teacher, physical teacher, inorganic, or even past subject, everybody compensate that and take less money so that I can study. So that help I got that time from science. Okay, so I passed qualified JAM 2013, and I am the only one from Louisville batch 2013 got selected in IIT. So first counseling I selected in IIT. Okay, so রেজাল্ট আসছে, আমি সকল টিচার মানে কলেজের টিচারকে ফোন করে বলছি যে এরকম আইআইটি হয়ে গেছে, বিশাল ব্যাপার।
সো কারণ আইআইটি সম্বন্ধে আমরা জানতাম আগের বছর একজন সিনিয়র ইন্দ্রজিৎ পাল, হি ভেরি গুড র্যাঙ্ক, আই থিঙ্ক অল ইন্ডিয়া 5th or 6th। সো আমাদের সিনিয়র, ইমিডিয়েট সিনিয়র, সো সে একজন সেলিব্রিটি টাইপ আমাদের কাছে ছিল তখন। তো দ্যাট ইজ দ্য ইন্সপিরেশন। এগেন আই কেম টু নো অ্যাবাউট জ্যাম। আমি সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত জানতাম না যে এগেন আই ক্যান গো ফর আইআইটি স্টাডি। সো বাট আমার যে সিনিয়র, সে যখন জ্যাম পাস করে তখন কলেজে সবাই দেখতে আসে, এরকম একটা ব্যাপার যে জ্যাম অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক সে করেছে। হ্যাঁ, হি ওয়াজ ভেরি গুড স্টুডেন্ট অবভিয়াসলি। সো দেন আই কেম টু নো অ্যাবাউট জ্যাম, দ্যাট উই ক্যান গো ফর আইআইটি। So third year, obviously, our main target is B.Sc, so I have to do good in the final year exam. Then I study for JAM also, and finally I cracked the JAM and got the selected in IIT Maths. Anyway, the after second counseling, I moved to IIT Delhi. Okay, now this is my turning point, I can say, of my life. Yeah, I did my post graduation or M.Sc from IIT Delhi from 2013 to 2015. So why I am saying this is turning point of my life? You see, that time, including admission fees and other কিছু নিয়ে মোটামুটি প্রায় 50,000 টাকার মতো লাগবে। বাট আমার কাছে কিছুই ছিল না, ইনফ্যাক্ট আমার বাড়ির লোকের কাছেও কিছু ছিল না। লাইক ইট ইজ ভেরি টাফ টু অ্যারেঞ্জ 50,000 দ্যাট টাইম। আর আমি একটা মেনশন করতে ভুলে গেছি যে আমার কলেজে পড়ার যে দায়িত্ব নিয়েছিল সেটা আমার একটা মামা। মানে আমি যে গ্রাজুয়েশন করেছি সেটা যাই খরচা হোক না কেন পার মান্থ সেটা বেয়ার করে আমার একটা মামা। বাট তার পক্ষেও সেই সময় একটা প্রবলেম ছিল, যার জন্য 50,000 দেওয়াটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তো অনেক ট্রাই করেছি আমি, ইভেন ব্যাংকে গেছি এডুকেশন লোনের জন্য, এডুকেশন লোন দিচ্ছে না, তারা বলছে ইউ নিড গ্যারান্টি। তো আমি বলছি আমার যদি কেউ সার্ভিস ম্যানই থাকে তাহলে আমি কেন লোন নিতে আসবো, রাইট? আমার টাকার দরকার বলেই তো আমি আসছি। দে নিড সার্ভিস ম্যান ফর দ্য গ্যারান্টি। তো আমাদের ফ্যামিলিতে বলেছি, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কেউ সার্ভিস ম্যান নেই, কিছু নেই, তো ইট ইজ ভেরি প্রবলেম। প্রচুর ছোটাছুটি করেছি, টাকা জোগাড় করতে পারছে না। অনলি আই বুক দ্য সিট দ্যাট টাইম, ইট ওয়াজ 7,000 ফ্রম মাই সাম স্কলারশিপ মানি। So still need at least 45,000 plus some extra money for go first time Delhi, and you need a lot of things. So again you need at least 50,000. So I not able to arrange that money. তারপরে আমাকে কেউ সাজেশন করে যে এমএলএ এর কাছে যা, আমাদের এমএলএ। ঠিক আছে, আমি এমএলএ এর কাছে গেলাম, আইআইটি অ্যাডমিশনের সার্টিফিকেট লাইক অফার লেটার দেখাচ্ছি। বলছে যে ঠিক আছে পরে এসে, এখন প্রচুর প্রবলেম, মানে তখন ভোটিং এর কিছু প্রবলেম ছিল। So I did not get any help from from political leader or even bank, কেউ সাপোর্ট করেনি, কারণ যেহেতু আমার কেউ গ্যারান্টি ছিল না সেই সব। So that even always I believe in God, and see these the persons, I think most of the people Dr. Devashish Pal, the principal of Louisville College, and Chandana Giri, and Dr. Samal Kumar Sarkar, teaching Louisville Chemistry Department. So আমার মনে আছে 18 জুলাই 2013 is the admission date for M.Sc. 12 তারিখে 12 জুলাই B.Sc ফাইনাল ইয়ার রেজাল্ট। তো মানে হাতে এক সপ্তাহ আছে, আমার কাছে কোনো টাকা নেই, আর আমি কলেজে আসছি। আমি ভেবেছি যে আমি কলেজে কারোর সাথে দেখা করবো না, কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। আমি অলরেডি আগে যখন কাউন্সিলিং হয়েছে বলে দিয়েছি যে আমি আইআইটি পেয়েছি, আমাদের জিজ্ঞাসা করবে কবে কি যাচ্ছি, তো একটা চাপের ব্যাপার। তো আমি মনে মনে ভেবেছি যে আমি জাস্ট রেজাল্টটা তুলবো, কলেজে যাবো না, কারোর সাথে দেখা করবো না। দেখ এরকম একটা মাইন্ড প্রিপারেশন করেছি, বাট বন্ধুদের পাল্লায় করলে যাওয়া হয়। রেজাল্ট তুললাম, ওকে, এবার ডিপার্টমেন্টে গেছি, তখন চন্দনা ম্যাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তাহলে সুশান্ত তুমি কবে যাচ্ছ আইআইটি তে? তো এবার অবভিয়াসলি আই নো আই ক্যানট গো, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ, এক সপ্তাহ আছে আমার কাছে, মানে টাকা নাই, আমি কি করে যাব? তো আমি মাইন্ড সেট করেছিলাম যে আমি আইআইটি তে যাবো না, আমি কোনো নর্মাল ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি করবো, তারপরে নর্মাল যেটা হয়। তো এরকম একটা প্ল্যান, কারণ আমি অনেক জায়গায় ট্রাই করেছি, কেউ টাকা দিচ্ছে না, এইসব ব্যাপার। ঠিক আছে, তো ফাইনালি আমার বাবা, কিছুটা জমি ছিল যেটা মানে যাকে বলে বাধা রেখে টাকা নেওয়া বলে, এমনি থেকেও টাকা দেবে না, গ্রামের দিকের মানুষ।
তো একটা কাকা, পাড়ার কাকা রাজি হয় যে 50,000 I will give, বাট আমাদের বাড়ির সামনে কিছুটা জমি ছিল, সেটা দিতে হবে। বাবা রাজি হয়ে গেছে, কারণ আমি প্রথমে বলেছি যে IIT তে কেউ ভালো চান্স পায় না, আমি পেয়েছি। তো তাদের কাছে একটা বিশাল ব্যাপার, তার কারণ তারা কিছু জানে না অ্যাকচুয়ালি। বাট আমি বলেছি প্রথমে, খুব তারা খুশি। বাট পরে যখন দেখছি টাকা পাবে না, আমি তখন বলছি না, আমি যাবো না, IIT ভালো না, আর ওখানে আমি নর্মাল ইউনিভার্সিটি থেকে M.Sc করবো, যা হবে হবে। তো তখন বাবা মা বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি টাকা জোগাড় করতে পারছে না বলেই ও আবার মানে নেগেটিভ কথাবার্তা বলছে। তো যাই হোক, আমি যখন চন্দনা ম্যাডাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কারণ ইমোশন কন্ট্রোল করা তো মুশকিল না, তো আমি প্রায় মানে কাঁদো কাঁদো অবস্থায় বলে ফেলি যে আমি যাব না। তো এই কথাটা শুনে চন্দ্র ম্যাডাম বলে, হ্যাঁ তুমি IIT পেয়েছো, আর যাবে না কেন? তো আমি তখন সব প্রবলেমটা বলি যে ম্যাডাম আর 1 সপ্তাহ বাকি আছে, আর এরকম লিস্ট আই নিড 45,000 অ্যাডমিশন ফিস প্লাস আদার্স। তো আমার এক খুব মানে কথা একটা মনে পড়ে, যে আমাকে চন্দনা ম্যাডাম বলেছিল যে তুমি যেতে রাজি তো, লাইক তুমি তোমার ইচ্ছা আছে তো IIT তে পড়া? আমি ডেফিনেটলি, IIT তে পড়ার ইচ্ছা কার থাকবে না? তো আমাকে তখন ম্যাডাম বলে যে টাকার কথা চিন্তা করো না, উই উইল অ্যারেঞ্জ দ্য মানি। সো তখন ডিপার্টমেন্টের সব টিচার মিলে আমাকে নিয়ে গেল প্রিন্সিপাল কাছে, দেন আমি সবকিছু বললাম প্রবলেমটা। তো থ্যাংক গড দে ওনারা নেক্সট দিন, আমি শুধু এসছি মানে কালেক্ট করার জন্য টাকা। ওকে, সো আই ডোন্ট নো, from maybe Bengali department, chemistry, physics, all teacher give some money, maybe I don't know exact amount, but finally I came to the department and see whatever I need I got, মানে যত টাকা দরকার আমার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো that was totally ডিফারেন্ট থিং। ওই সময় যদি আমাকে সাহায্য না করতো, তাহলে হয়তো আমি IIT তে আসতাম না। ডেফিনেটলি IIT তে না আসলে হয়তো আমি নর্মালি M.Sc করতাম, বা নর্মাল ট্র্যাডিশনালি স্কুল বা বিএড টিএড এসব করতাম। তো যাই হোক, সেই জন্য আমি এই পয়েন্টটাকে বলছি টার্নিং পয়েন্ট অফ মাই লাইফ, বিকজ দ্যাট টাইম দে হেল্প 50,000 বাই কালেকশন, যখন চাঁদা আদায় করেছে, এমন করে সব টিচারের কাছ থেকে আদায় করে আমাকে সাহায্য করে সেই দিন, যাতে আমি নেক্সট মানে টাইমে দিল্লি এসে অ্যাডমিশন নিতে পারি। তো অবভিয়াসলি আমি ওনাদের হেল্প কোনোদিন ভুলবো না, কারণ সেই সময় সত্যি বলছি, সেই সময় যদি হেল্প না করতো তাহলে আমি IIT আসতাম না, কারণ ইট ওয়াজ ভেরি টাফ। অ্যান্ড দেন ওই সিনিয়র যে বললাম, তার আগের বছর ইন্দ্রজিৎ পাল, তার সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করি। ও আমাকে বলে যে IIT তে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে ইউ গেট ইজিলি লোন, ব্যাংক বালারা তোর কাছে আসবে লোন দেওয়ার জন্য। এখন তুই এখানে লোন পাচ্ছিস না, তো তুই IIT তে অ্যাডমিশন নিয়ে নে, IIT তে ব্যাংক বালা তোর কাছে আসবে লোন দেওয়ার জন্য। তো সেটা আমার ভরসা ছিল, তার কথাটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ওই 50,000 টাকা নিয়ে আমি, আমার বাড়িতে কেউ যায়নি আমাকে অ্যাডমিশন করাতে, কারণ ওইখানে প্রবলেম যে কি হবে, তো আমি একাই যাই, আমার একটা ওখানে মামা থাকতো, তো গিয়ে অ্যাডমিশন নিলাম। So anyway, so I completed my M.Sc with education loan. You can see this is loan details from IIT Delhi. So I took that risk, ki ami nije risk e IIT te ashi, obviously with that initial help, and completed my M.Sc with education loan in 2015. So 2015, obviously that is the final, but in M.Sc you have to do 1 year project. So again I came, আমি obviously নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি এই প্রফেসর অনিল যে ইলিয়াসে কন্টাক্টে আসার জন্য। So I got the opportunity to work as a project student for the M.Sc project in 2014, 2013 mid to 2014 mid, 1 year project. So that time, yeah, I am saying it is best teacher not by it is recognized by all over the India. It is it is awarded also several times for his teaching skill, as well as it's very good person, good human being I ever met personal life. So প্রফেসর অনিল ইলিয়াস আমাকে জিজ্ঞাসা করে 2014 মিড টাইমে, যে মানে আমার প্ল্যান কি, অ্যাকচুয়ালি আমি কি করতে চাই, প্রজেক্ট স্টুডেন্ট, তারপরে এমনি জেনারেলি সবাই জিজ্ঞাসা করে। তো আমি স্যারকে বললাম দেন এগেন যে আমি এডুকেশন লোন নিয়ে, আমার মাথায় লোন চেপে আছে, আমাকে জব করতে হবে। Okay, so definitely my main target go for GATE exam, and then I will go for ONGC. I know ONGC is best job after M.Sc, so I am planning for that.
তো সেই সময় স্যার আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, I think it was 1 hour discussion. Maybe you can say it is for that time. I thought it was for me brainwash, but now I realize it is not brainwash. That was actually, his judgment. So স্যার আমাকে বলেছিলেন, সুশান্ত, you have a huge potential to become a great scientist in future. You should go for it. So এই সেন্টেন্সটা আমার মনে আছে, স্যার আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তো সেটা তার আমার প্রজেক্টে বা আমার যাই যেটা দেখেই বলুক না কেন, সেই সময় স্যার এই কথাটা আমাকে বলেছিলেন। So that was my mind changing time. Then I prepare for, then if I go for PhD, definitely you have to qualify NET. Obviously GATE is also, but some institute there is a restriction. So, but if you have NET, JRF, then it is easy, anywhere you can get PhD. So then 2014 ডিসেম্বরের দিকে স্যারের সাথে কনভারসেশন, I know maybe 2-3 মাস আগে। Then I study for again NET and qualify NET 2014 December with JRF, and join as a PhD student with Professor Elias. And I completed my PhD from 2015 July to this, by December I submitted thesis. So you can see it is less than 5 years. Within 4 years I submitted thesis, and I'm very much happy to share that before completing PhD I got postdoc offer from US. So it is not easy to, so there is a lot of hard working is behind that. Here I mentioned I published around 15 research article in SCS, RSC and OLE journal. So again, it is not easy. So if you determine for that, definitely you can do that. So yeah, for research I got I highlighted in IIT web page. So I got celebrate, I become celebrity for a few weeks that my work is highlighted, and then best poster award, and again finally I got the best thesis award for 2020 from the IIT. So all this is a reflection of work that I did during PhD time. So that is again deep in PhD. সকলে বলে tough, definitely tough. It is not easy, ups, downs, all these things. But again, if your goal is, if মনে যদি একটা টার্গেট থাকে যেটা করতে হবে, definitely I think it is possible. So then I mentioned that I got postdoc offer in by February time I got the final letter, but the problem is COVID started on this thing, so I delayed by around 6 months. So again, this time I took the risk. Actually, it is a risk for me because COVID time people are coming from outside and I am leaving country for postdoc. So my our family থেকে শুরু করে they are crying, but it was my decision that I have to go because I got the letter 6 months before, and ওখানে প্রফেসর বলছে যদি তুমি না আসো your position will be cancelled. So I thought okay, কি হবে, যা হবে হবে, US চলে যাবো, সেখানে কোভিড এর অতটা প্রবলেম নাই, at least ইন্ডিয়া থেকে বেটার ট্রিটমেন্ট পাবো। তো দ্যাটস these things work that time, and I USA mentioned it 6 August. So next destination towards University Louisville, Kentucky, United States. So I'm not going to details for postdoc because postdoc again it is tough, more responsibility. You have to face a lot of problem again there. It's not easy, but I will share one photograph. This is picture with with postdoc there. So I'm postdoc. This is 10th postdoc. So I'm showing this. Yeah, there is a lot of Indian student. So for a lot of student is here. So I'm saying that here a lot of opportunity for higher study in US or even really other country like Germany, all these things. So if you are motivated, you are passionate for research, definitely you can try. Okay, so you have to plan from B.Sc level. কারণ BSc level এই কি বলছি, যদি জ্যাম qualify করে, if you go to better institute in India like IITs, IISER and ISC, so this you get more exposure, and then it is very easy to go abroad. So here see they all are Indian student and most of the student from IISER or IIT. So you need better exposure. So say exposure জন্য definitely you have to perform well in BSc, and if you prepare for JAM very nicely this time, then any exam, NET, GATE, everything will be easy because ultimately question remain more or less same, little bit tough. But so আমার ক্ষেত্রে আমি জ্যামটা নিজের
চেষ্টাই করেছিলাম, তখন কোচিং টোচিং কিছু ছিল না, যাই হোক আমাদের ওইদিকে। তো আমি নিজের চেষ্টায় করেছি, আমি উইদাউট নেট কোয়ালিফাই করেছি, কোনো কোচিং নিইনি বা গেট কোয়ালিফাই করেছিলাম, যাই হোক অতটা ভালো র্যাঙ্ক হয়নি। সেই জন্য করছি নাও, বা নিজের স্টাডি করো, যদি একবার বেসটা ঠিকঠাক হয়ে যায়, পার্টিকুলারলি ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম, ইট উইল বি ইজি টু ক্র্যাক অল দিস এক্সাম। সো সেই জন্য বিএসসি লেভেলে জ্যামটা প্রিপারেশন ভালো করে নিলে, এখন নাও দেয়ার ইজ ফেসিলিটিস অ্যাট লিস্ট, অ্যাচিভার সাইকেল ইজ দেয়ার। আমি দেখেছি আমার যত সিনিয়র ছিল সবাই ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, মানে আইআইটি দিল্লিতে, বাট নাও you cannot see any Bengali in IIT Delhi, most of the from দিল্লি or আশপাশের এরিয়া থেকে। কারণ 2012 বা 2013 ওই সময় থেকেই দিল্লিতেও মানে জ্যামের জন্য এক্সট্রা ক্লাস দেওয়া বা কোচিং দেওয়া শুরু হয়, তো সেক্ষেত্রে they have lot of facilities. So now I think you get that facilities also in Kolkata by SRC sir and science sir, all are there to train how to crack this type of exam. So you have to only set up your mind that you need qualify this exam. Okay. So finally, I'll show you one picture. You see this photo I purposefully add here. This picture is in 2000, before joining PhD during M.Sc when I came home. So this is the land I was talking about, that আমার বাবা যেটা ভেবেছিল, এই জমিটা বাঁধা রেখে আমাকে আইআইটি তে পড়তে পাঠাবে, ঠিক আছে। তো যাই সেই সময় ফটো তুলেছিলাম, আজকে আমি জানতাম না এরকম কোন একটা সিন আসবে যে আমি শেয়ার করবো সকালে। It is 2014 picture. So from here to jump to get into the in IISc Department of Chemistry, it is not easy, but again if you have passion, you have determination, if you able to do hard work, I think nothing is impossible. So just small village, there is nothing, no education, nothing. So I took that you can say challenge, or I grabbed that opportunity, and I become, I am, for myself I am not successful yet. For the teacher whoever helped me that time, so they can say Sushanta is successful, but from my side I am not yet successful. I have to do a lot of things, but see the all whoever student, সবাই জানো যে IISc Bangalore is the #1 institute overall in India. So their selection process again, it's very 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 tough. I go 6-time interview to get final offer letter. So it is not easy job to crack interview for even faculty position. Even if you come for PhD here, they took interview from morning to evening, like more than 12-13 hours to judge after qualifying them. So it is very very tough, but again you should have that passion, determination and hard working. You can do anything whatever you want. So here a few things I want to say are, as I mentioned, I got first time star marks for my school. Okay, from during B.Sc, I'm the first student, I think, Louisville College, studied in IIT Delhi, and now it is really big things for me as well as for my teacher from IIT Delhi, that I am the first student from IIT Delhi chemistry department to become faculty in IISc. There is a lot of faculty who did PhD from IISc, but reverse is the first. So that's why all the teacher, even they are more happier than me when they got that news that Sushanta got selected in IISc as a faculty, because yeah, definitely they will be happy because I'm the first candidate. So there is a lot of things to highlight, but again I have to do a lot of things. It is just starting. I got that opportunity, again I got a platform. So after becoming faculty, there is a lot of pressure, even more pressure than I was a student. So life is like that only. So যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে একটা কথাই বলবো, যে যদি কেউ tough, definitely tough, but nothing is impossible. Okay, so that একটা bottom line এটাই, যে try করতে থাকো, definitely always try to do go to the best place, do the best things, so that don't expect the result before doing anything.
সো প্রথমে যদি ভেবে নাও যে না আমি এমএসসি করে বিএসসি করে কি হবে, তার থেকে অন্য লাইনে চলে যাব বা অন্য কিছু একটা করি, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি জব পেয়ে যাব, এভরিহোয়ার ইজ প্রবলেম। ওকে, আজ থেকে 50 বছর আগেও প্রবলেম ছিল, এখনো প্রবলেম আছে, আজ থেকে 10 বছর পরে প্রবলেম থাকবেই। গেটিং জব ইজ নট ইজি। ওকে, বাট তা বলে কি পড়াশোনা করবো না বা নিজের প্যাশন করবো না, বা যার যেটা পোটেনশিয়াল যেখানে, ডেফিনেটলি গো ফর দ্যাট। আমি সাজেস্ট করবো যারা মানে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার যারা স্টুডেন্ট এখন অনলাইনে আছে। So this is part from my student life. You can see it is very tough from coming from Uttar Bhatara to Bangalore. It was not easy. I have to travel a lot, like Bhatara to Uluberia, Uluberia to Delhi, Delhi to Louisville, Louisville to again Bangalore. So, but it is the part of life. So, okay, let's discuss the aspect of chemistry. What is the future of chemistry? Do you think it is the dead subject? So if someone say it is dead subject, nothing to do with chemistry, so you can give the number to me, then I will convince him or her. Or why I am saying this, so I will tell 4-5 points that aspect of chemical science. So if you look around the modern world, the challenge we are facing, it is going to be about resource efficiency, climate change, health, constant resources, and all these things. Chemistry is the heart of all that. Believe that all the problem we are facing is that related with energy, related with climate change, health, all this subject area, hard subject is the chemistry. So never think that chemistry is the dead subject. There is a lot of things to do, because with time you will face a lot of problem. You have to solve that, and all whatever problem we right now facing, the hard subject, core subject is the chemistry part. Okay, so the most important trend of all is the relationship chemistry to biology. Okay, because nowadays with a lot of sophisticated instruments, sophisticated facilities, all these things, we are going much more deep. And when we go more deeper, then ultimately if you go to the molecular level, everything is chemistry actually. If you go even biology system, if you go to the molecular level, you can see the already the interactions, all these things. So basically it is chemistry. So everything is related to chemistry. So it is for the student now aspect. If you think, okay, what we will do after B.Sc or M.Sc, okay, so again, if some student out of 70 or whatever 80 student is there, I don't think আমি যতটুকু প্রবলেম ফেস করে এইখানে আসতে পেরেছি, এর থেকে কারো বেশি প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে, obviously personal problem, other problem, different issue, but on financial problem, never problem. If you believe in someone, definitely someone will help you. So the person from my all the time teacher, আমার সাকসেসের জন্য আমার বাবা মা 5% contribution, 95% contribution from my teacher, from school to even postdoc life. So there will be someone, I believe, if you try, there is someone who will help you. Definitely someone suddenly will come, and that happened with me like several times. Not only I able not get chance to it will be 4-5 hours discussion, not possible. So for B.Sc or M.Sc student, if you think like what are the job, there is a lot of industries job also. আমার মনে হয় যে বিএসসি করার পরে বিএড করে স্কুলে জবের, আই এম নট সেইং দি স্কুলের জব খারাপ। যদি কারো পোটেনশিয়াল থাকে কোনো স্টুডেন্টের, if you know your potential that you can do it, don't go for the small things. You always think big, then only you can achieve things. Otherwise you have to think bigger. Otherwise there is nobody will God will not come to take the position from IIT or IISER or any other institute, big institute. You have to think big, then only it is possible, and you have to follow the path. So যারা বিএসসি বা এমএসসি পরে বিএড করা থেকে যদি মনে হয় পোটেনশিয়াল আছে,
I mentioned the B.Sc jam টাকে টার্গেট করো, যদি একবার জ্যামের প্রিপারেশন হয়ে যায়, I can guarantee nobody can stop to qualify NET. It's guaranteed like 80% chance that you can easily crack NET for GRF positions. First, focus on JAM and go to the better school. Even suppose you're not able to get the chance in IIT or IISER, you can do M.Sc from university. But if you study well in the B.Sc for JAM, that will help you to qualify GRF or NET exam or GATE exam. Obviously, after M.Sc, my choice best job is go for ONGC. And right now it is not there, but all of pharmaceutical industries taking a lot of candidate, particularly Syngene is there, R&D is there, Jubilant, they are taking a lot of as a assistant in the M.Sc level. You will get good salary, but again, if you're happy with that, it's fine. But you have potential, then definitely go for PhD and go for higher study and take that opportunity. Nowadays communication, traveling is not a problem. US একদিনে এখানে চলে আসবে ইন্ডিয়াতে, 50 years back this problem lot, but I think nowadays কেউ যদি এক্সকিউজ দেয় যে না US যাব না, হ্যাঁ, don't bound limited area. So you should be exposed to accept all type of challenge, then only you will be successful in life. Okay, so in terms of research, so if you think about the research, so as a inorganic chemist or synthetic, I did PhD in organic chemistry, postdoc in organic chemistry. Now I am doing something different, which is much more interdisciplinary in nature. So why is important? And if you think that within 2 years postdoc, I got selected in ISC. So see, there is a lot of candidates. So here I should mention the reason behind I got selected here. That is due to my research interest and the proposal for the future research. So that was, I was lying in between interdisciplinary, inorganic and biology. So can check my research web page in ISC web page. Anyway, so future aspect of in terms of research. So I mentioned there is a link linking chemistry and physics, geoengineering, agroeconomics. You see a lot that already with some of these biotech initiatives and projects. I think agriculture is particularly crucial because the pressure is around nutrition, food security, and expand populations. So there is a need for a second kind of green revolution. So what do you mean by second kind of green revolutions? Means see, 10 or 30 years back, there is a lot of development, lot of things is there, but now you have to think which cost you are making this molecule. If you make some molecule, which cost not only the price, which cost to the environment. So you have to think about that. So that is now the emphasis is that in the second kind of green revolution, means if you develop something, you have to think 3 times that this procedure is good for the environment, good for the surroundings. That's you have to consider. So for that perspective, green chemistry by nanocatalysis is the emerging field. There nanocatalysis that may be organic is there, inorganic is there. Particularly the solid state asymmetric catalysis is very, very challenging now, because see, last year Professor Benjamin List and Macmillan got Nobel Prize for organocatalysis. So mostly asymmetric catalysis. So now that's again directed to solid state asymmetric catalysis, which is very much challenging. And then the second point is that the realities in the last century, chemistry was evolving the inventing a lot of new molecules and substances. This century will be different. This century means talking about present situation. So particularly in chemistry is going to be involved in combination of molecules into new substrates and formulations. The key strands going forward are going to be a bioscience strands and performance molecules, thinking with computation on these things.
So this will be much more interdisciplinary in nature, means everybody can come together. Maybe after 5 years there will be no inorganic, pure inorganic chemist, no pure organic chemist, no pure physical chemist, no pure theoretical chemist. We can say we are, and this is very much more welcome that we discuss everything much more, interdisciplinary nature to better science and better development. And that already people realize that there will be no boundary, no discipline isolation is not required no more, because right now the demand is different. 50 years back people say I'm typically inorganic chemist, they don't have any idea about organic chemistry, or any biologist don't have any idea about inorganic chemistry. But nowadays that is no more acceptable. So you have to be, multitasking in terms of research, in terms of ideas, in terms of, your outcome for the future project development, all these things. So multidisciplinary is the future for in the area of research. Obviously you can stay in academy, you can go for industry, you can go for other, R&D sector, but you have to be multidisciplinary in nature. So in this point, and finally I like to thank my all teacher, and particularly science for giving me this chance to, share some past already, 10 years back things I was sharing, my schooling life, all these things. So thanks for your listening. So finally I will conclude with one quote by Dr. APJ Abdul Kalam. Success is our own shadow. Don't try to catch it. Walk your own way. It will automatically follow you. Remember, shadow follows you only when you walk towards brightness. So you have to follow the right path. Okay, there will be always, if you stay in the society, there will be always negative person, positive person. So you have to take the positive things throughout the negative things and find out that which, your confidence, your potential, and utilize that. And I think that with time you will get success. Whatever you want will come with time. It will take longer time, but I think it will come if you follow all these things. Right. So thank you for listening this talk, and now I am open for any question from the student side or. First of all, a very thanks to Dr. Sushanta Hazra for such a wonderful, nice, motivating, illuminating, and such a positive talk that I have listened for a long time. I have never listened to this type of talk. It's wonderful. The Thank struggle you, sir. Thank you. struggle you have come across is so motivating. Students attending this, and also we are recording for students who will follow this particular talk. They will be so much motivated by your success story. It's wonderful. It's a so nice talk you have given that we were spellbound listening to you. So very nice, very nice. Thank you, Dr. Hajra. And Thank you, sir. Thank you. এবার আমি স্টুডেন্টদের বলবো যে এনি কোশ্চেন তোমরা যদি স্যারকে করতে হ্যাঁ চাও স্যারের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে এখনই জিজ্ঞাসা করতে পারো, বা হ্যাঁ সায়েন্স স্যারের কাছে আমার নাম্বার আছে, ইমেল আইডি, এভরিথিং, এনি হেল্প ইউ রিকোয়ার্ড ফর হায়ার স্টাডি, ইভেন নাও I can financially support, because this is my one of dream that I will support who really need, because I got that type of support when I was needy. So anyway, so any type of help regarding career choose, any discussion, anything, you can reach out to me by phone, by email. Everything is there. You can get from Science Sir, or you can check my web page, IISc web page. So everything is there. Or এখনো যদি কিছু কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। I think we have time, few minutes. ডক্টর হাজরা দুটো কোশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে। একটা সামিম হোসেন জিজ্ঞেস করছে যে জব অপরচুনিটি আফটার M.Sc ফ্রম এ রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি, যেটা মাইট বি আপনি কভার করলেন এখানে কিছুটা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে রেভা শ বলছে, ডু ইউ নিড টু বি গুড ইন ল্যাব ওয়ার্কস অফ
we want to for research, মানে রিসার্চের জন্য ল্যাব ওয়ার্কটা এখন যেটা আমরা B.Sc তে করছি তাতে খুব ভালো হতে হবে কিনা, দেবাশ বলছে। Okay, so job related MSc পরে already I discuss again যেটা দেখতে হবে যে তুমি কোনটাতে হ্যাপি, লাইক কি টাইপ জব চাইছো। Even ONGC you can go for official stuff, you can go for field work. There is two type of job for chemistry. You can go for field work, means you have to go there may be some it's called 15 days off, 15 days workplace, but who is official there. I know one of my friend classmate, he's in ONGC. So সে আমাকে বলে যে তার কোনো অতটা কাজ নেই, like so he is happy with that because he don't like to work more, take challenge, so this type of things. He is happy with that positions. But if you don't have, some people even leave ONGC, come for PhD, and there is a lot of example that they later on come for academics or all these things. So there is a lot of examples. Again, that is personal choice and as well as personal thinking, that in which things you get much more satisfaction, that will do less job, more relaxation, more challenge. You want to face challenge every day. So research life, it will be like that. PhD always ups and down. There is no smooth. You cannot draw a smooth graph for PhD life. আজকে খুশি কালকে প্রবলেম, আবার কালকে নেক্সট ডে এরকমই PhD। তো অবভিয়াসলি MSc পরে আমার যতটুকু মানে এক্সপিরিয়েন্স উইথ ফ্রেন্ড সার্কেল or other things, ONGC is the best job. And there is a geoscientist position, but nowadays they not hiring. But out of that, I will suggest you can look for pharmaceutical industry, because nowadays there are a lot of people are hiring in pharmaceutical industry, particularly Syngene is there, Pharma is there, and other R&D, like I know Jubilant. There is a lot of people after MSc they are hiring Jubilant, MSc assistant level. There obviously there is a certain time there is no growth, but obviously if you need that time job, definitely you can look for. And আরেকটা কোশ্চেন যেটা যে ল্যাব ওয়ার্ক, B.Sc ল্যাব ওয়ার্ক, সত্যি কথা বলতে that does not matter for research work in the future. কারণ হচ্ছে B.Sc যেটা জাস্ট to introduce yourself in the for the synthesis or instrument, all these things. But when you come for a research as a project student or PhD student, there are different challenge, because particular group it is limited topic you have to work. So does not mean that I don't know physical chemistry or some organic reaction I forgot, that will affect your research. But it is always welcome that যদি সবকিছু জানো বা সবকিছু জানা থাকে, definitely it will help. Okay, practical definitely skills in the lab and in theory it is totally different. Practical skill obviously help during research time, but that is not necessary that B.Sc তে ভালো হয়নি বলে আমি রিসার্চ করতে পারবো না, বা আমাদের PhD হবে না, বা আমি হায়ার স্টাডি করতে পারবো না। দ্যাট ইজ টোটালি ভুল ধারণা। আমি সুশান্ত, আমি শোনা যাচ্ছে, বলছি আমি একটা কথাই এদের কাছ থেকে তোর কাছ থেকে শুনতে চাইছি, যে এই যে একটা নর্মাল কোন কলেজ থেকে MSc করা, আর হোয়াট এভার জ্যাম বলে আমি বলছি না, যে বিভিন্ন এন্ট্রান্স যে হয়, এন্ট্রান্সের ইম্পর্টেন্সটা আমি জাস্ট এদেরকে করতে চাইছি, যে এন্ট্রান্সটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, যে সব জায়গায় মানে ফিউচার প্রসপেক্টস এর ক্ষেত্রে অবশ্যই সব জায়গায়। আমার মতে তো আমি আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি, যদি একবার কেউ প্রিপারেশন নেয় কোনো একটা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য, নাও ওরা সকলে B.Sc স্টুডেন্ট, রাইট? সো B.Sc স্টুডেন্টের জন্য কম্পিটিটিভ এক্সাম কি হতে পারে? জ্যাম বা এন্ট্রান্স এক্সাম ফর আদার ইউনিভার্সিটিজ। ওকে, সো অল IITs দে আর টেকিং জ্যাম, এন্ড আইজার মেবি আইজারের জন্য আলাদা এন্ট্রান্স আর আদার ইউনিভার্সিটি আলাদা এন্ট্রান্স। বাট কেউ যদি ভালো করে জ্যামের জন্য প্রিপারেশন নেয়, আমার তো মনে হয় না যে কোন রকম এক্সাম কোয়ালিফাই করার জন্য প্রবলেম হতে পারে। এনি এন্ট্রান্স, এনি ইউনিভার্সিটি, এনি ইনস্টিটিউট, he or she can qualify if he or she prepared for jam properly. নর্মাল MSc করার থেকে, নর্মাল কোন কলেজের MSc করার থেকে আমার মনে হয় বাইরের ফিউচার প্রসপেক্টসটা অনেক মানে অনেক ভালো, অনেক বেটার, এবং সেটা নেট কোয়ালিফাইড।
আমার অ্যাকচুয়ালি একটা সত্যি কথা বলতে যে এখন রিসেন্টলি একটা এক্সাম্পল আমি যদি দিই, আই নট ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্য পলিটিক্যাল থিং। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল লাস্ট দেয়ার স্ট্রাইক করে বসে আছে লাস্ট 5-6 বছর ধরে, লাইক প্রাইমারি ট্রেড। So they are, I'm not blaming the student also, but they are bound themselves, right? 5 বছর ধরে কোনো একটা জিনিসের জন্য যদি আমি রাস্তায় পড়ে থেকে কেউ মারা পড়ছে, অলরেডি মারা পড়েছে, তো সেই রকম ধরনের কেরিয়ার মানে সেটা ভাবার থেকে যদি I have option for other thing, I should do that, and I should suggest that students should follow. Don't bound yourself with a single thing. You should keep open, positions or open situations, so that you can, if it is not working, definitely you can go for other things. But ওটার মানে নয় যে তুমি নিজেকে ডাইভার্ট করবে বা কিছু থেকে। You first follow your choice, which is the best thing or best suited for you, and then other thing is fine. But if you say আমি শুধুমাত্র টেটে B.Sc করেছি আর কিছু করবো না, B.Ed করে নিয়েছি, স্কুলে চাকরি করবো বা কিছু একটা করবো, there is a problem, right? Already you are seeing there is a problem. So some student is focusing on that and bound themselves that I will not go outside West Bengal or whatever district he or she belongs. Then they will face problem, definitely. You have to be open for all perspective. Okay, I'm giving example for PhD student in abroad. There is a lot of opportunity, lot of India and other countries. There is a nowadays is of interdisciplinary research program, all these things. They are taking a lot of students. You have to just qualify GRE or TOEFL. For other country it is easy. Even PhD student USA থেকে যদি কেউ জার্মানিতে PhD, within 3.5 years you get PhD. And যদি ফিনান্সিয়ালি কেউ কন্ডিশন, মানে এখন অনেক স্টুডেন্ট ভাবে যে ওকে আমি যদি এখন থেকে জব করি, সাপোজ আমার একটা ফ্রেন্ডের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। So he go for ONGC after M.Sc, okay, and I go for research. So obviously there I maybe 1 lakh per month salary that time. Got in fellowship that was like 30,000 or something. So I was financially I was lacking, right? So I was there for 5 years for that. আমি যখন পোস্ট ডকে গেলাম, পোস্ট ডকে তার থেকে 4 গুণ বেশি স্যালারি, লাইক I got 4 lakh per month, more than that. So মানি একটা টাইমের পরে মানিটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। কারোর সাথে যদি কেউ কম্পেয়ারও করে যে ও জবে চলে গেল আমি করলাম না, বা এটা যদি না করি, তো মানি ওয়াইজও একটা টাইমের পরে ঠিকঠাক চলে আসবে, এটা কোনো প্রবলেম না। বাট এগেন you have to take that challenge that I will do that. So that type of attitude is required nowadays, because obviously it is competitive, but motivation is very much required, because nowadays if you see society, there will be negative people is there, and they will try to drive at you. You have to be there that I can do it. Then I think nobody can stop. আরেকটা যেটা আমার সব থেকে ভালো লাগলো যে মানে ওই কমেন্টটা, যে বেসিক্যালি যে এম বিগ ম্যাক্সিমাম টাইমসে আফটার M.Sc আমরা B.Ed এক্সেট্রা করি। আই এম নট এগেনস্ট এনি B.Ed বা কিছু, বাট ইফ ইউ এম বিগ তবেই আমরা বড় কিছু অ্যাচিভ করতে পারি। মানে যার সঙ্গে ধরো মুকেশ আম্বানি, আমি স্টুডেন্টসদের বলছি, যেটা স্যার ডক্টর হাজরা যেটা এমফাসিস করলেন, যে মুকেশ আম্বানির কাছে কি যদি আমি ধরো 51 টাকার কালী পুজোর চাঁদা কাটি, তো সেটা কিরকম মানে লাগবে আর কি, যার এত 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 টাকা আছে। তো তাকে আমি বলছি, দাদা আপনি 51 টাকা দিয়ে দিন, আমার পাড়ার পুজো আছে, কালী পুজো। তো মুকেশ আম্বানি কীরকম মনে করবে ব্যাপারটাকে? তেমনি যেটা যার কাছে আমরা চাইছি সে হচ্ছে গড, তার কাছে এনাফ রিসোর্সেস পুরোই আছে, কিন্তু তার কাছে যখন আমরা চাইছি খুব ছোট জিনিস, তখন সেটা ওই মুকেশ আম্বানির মতনই গডের রিয়াকশানটা হবে। আর গড আমার মনে হয় না যে বেশি ভাষা জানে, ও একটাই জিনিস বলতে পারে, সেটা হচ্ছে তথাস্তু, যেটা চাইবে সেটাই পাবে। তো উনি বলেন তথাস্তু, তুমি যাই বলো যে আমি তাহলে B.Ed করে স্কুলে চাকরি, বা আমি এটা করবো, তথাস্তু। তুমি যদি বলো আমি আরও বড় কালকে অনেক বড় কাজ করবো, বলে তথাস্তু। তো সেটাই হচ্ছে ল অফ অ্যাট্রাকশন বা গডের যে ভাষাটা, যেটা আমরা দেখে এসেছি উইথ এক্সপিরিয়েন্স, ওই সবসময় তথাস্তু করে যাবে। তো এম বিগ, যেটা ডক্টর হাজরা সুশান্ত যেটা বলার চেষ্টা করলো, যে এম বিগ, তবে আমি অতটা না পৌঁছালেও আমি যেখানে পৌঁছাবো দ্যাট উইল বি মাচ বিগার দ্যান যতটা আমি আজ শুরুতে ভেবেছিলাম।
which is wonderful মানে entire জায়গাটা anyone saying আমি আরেকটা পড়ে দিচ্ছি ডক্টর হাজরা যে রবি কুমার বলছিল ফার্স্টে তো বলছিল যেরকম আমিও বললাম যে আমরা স্পেল বাউন্ড উইথ রেসপেক্ট টু দা মানে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কোথায় যেতে পারে তো দ্যাট ইজ ইটসেলফ একটা ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য স্টোরি দ্যাট ইজ এন্টায়ার ডক্টর হাজরার যে টকটা ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস ফার্স্ট হচ্ছে একজন একটা সো হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মনের জোরে আর ডিটারমিনেশন আর হার্ডওয়ার্কে কোথায় চলে যেতে পারে তার একটা এক্সাম্পল। যেন কি আমরা বারবার কোনো অজুহাত দিই যে আমার বাড়িতে এটা নেই বা আমার টাকা নেই ফিনান্সিয়াল, বাট মনে ইচ্ছা থাকলে আর ডিটারমিনেশন হার্ডওয়ার্কে কোথায় যেতে পারে তার একটা লিভিং এক্সাম্পল আজকে আমরা রাত্রে হ্যাঁ, আমি সেজন্য হেল্প করার মানুষ আছে, ভালো মানুষ প্রচুর আছে আশপাশে। ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস ইউর প্রবলেম। ভালো আমার মানুষ রিয়েল লাইফ গড পাঠিয়ে এক্সপেরিয়েন্স, দেবে। আমি কোন টিচার আজ পর্যন্ত স্কুল লাইফ থেকে শুরু করে like particularly for after PhD there are no problem for financial because I have a lot of money, but before that no teacher never like say that টাকার জন্য যে আসতে হবে না বা পড়াবো না তোকে, এই কথাটা আমাকে আজ পর্যন্ত বলেনি। That's why I like this profession much more, that you can help people in different way and help for their growing. ডিটারমিনেশন তোমার গ্রেটার হলেই একবার যদি ভগবান বুঝতে পারে যে সত্যি তুমি কথায় না কাজে গ্রেটার আছো তো লোক পাঠিয়ে বললাম দেবে। আমার তো মনে হয় না যে আমার থেকেও কেউ বেশি মানে ফিনান্সিয়ালি হ্যাঁ। প্রবলেম আমার থেকে বেশি কারো হতে পারে, কারণ আমি সত্যি করে লোকের কাছে টাকা পয়সা চেয়েছি, হাত দিয়েছি, পড়াশোনা করেছি। God সেই also help, like that's সেটাই মানে উলুবেড়িয়া কলেজের যে প্রফেসররা না এগিয়ে আসতো প্লাস নানান লোক সাহায্য না ওই করতো হতো সময়টা না। ডেফিনেটলি আমি নিজে মানে ভেবেছিলাম যে আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না, তো MSc করবো। God no, হয়তো অন্য জায়গাতে MSc করেও হয়তো আমি করতাম, বাট না না that সে তো হতোই মানে এখানে opportunity, and definitely IIT does like a different exposure, different environment, that drive you to do better thing, that work. Because if you see in the environment of IIT, definitely your mind will be different with respect to others. So that's আরেকটা সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন অফ সি রবি কুমার বলছে যে ধরো বাই চান্স আমরা এত ট্রাই করেও আই কুড নট ক্র্যাক আইআইটি জ্যাম, তাহলে কি করবো? ইয়ার লস অর পোস্ট গ্রাজুয়েশন এমএসসি ফ্রম এনি আদার ইনস্টিটিউশন? আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বৈশালী থেকে অলমোস্ট অন দ্য সেম গ্রাউন্ড যে আইআইটি জ্যাম না পেলে তখন এত করেও আমি কি করব, কোন অপশনস আছে হায়ার স্টাডিজের রেসপেক্টে? সো এটা ডক্টর হাজরা যদি একটু হাইলাইট করো। so for jam আমি একটা বলবো, যদি have that financial support or support from your family, you can take one chance to qualify jam or prepare one more time for jam, so that if you get out from this zone, you have to come out from the comfort zone to better place, so that will help you later. So for 1 year losing, although I did not lost even a single month, for whatever I got I taken, that's only for 6 months due to COVID that time. But for mine it gets different, because if I stay without money or all these things, who will help me? So that was my main problem. But for the student, if you have family support, if you have that type of support, then definitely you can take chance for 1 more year or 1 more time, that you can prepare nicely for jam and you can concentrate for that. And then again, if you are preparing or giving gap for only jam, so you need that type of determination, you have to qualify jam. Okay, so even you have to make schedule for that, you have to make that schedule that I will do these things this time and this only. So then nothing is impossible. Cracking jam is not that much tough, but you have to be punctual or schedule properly. আর আমার সাজেশন যে যদি obviously সাপোর্ট থাকে, ডেফিনেটলি একটা বছর ট্রাই করা যেতে পারে, কারণ that will help later, otherwise বেস্ট ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে যেখানে বেশি করা যায়। বাট আমি অনেক শুনেছি যে লাইক এমএসসি কেমিস্ট্রি অনার্স পড়ার পরে লাইক দে আর গোয়িং ফর নার্সিং, অল দিস থিংস ইজ নট অ্যাট অল অ্যাকসেপ্টেবল, বিকজ ইউ আর ক্লিং ইয়োরসেলফ। ওকে, নার্সিং এর ক্ষেত্রে নার্সিং এ প্রচুর প্রবলেম, মনে হবে যে ইউ উইল গেট জব
what type of job you will get after 3 years or you do GNM course. I know there are a lot of people from my family also. There is also problem. আমি যেটা মানে বুঝতে পারছি, যেটা স্যার যেটা বলছেন, যে তুমি যদি তোমার ভ্যালুটা বাড়াও নিজের, তাহলে অটোমেটিক্যালি মানিও সেই অনুপাতে ফলো করবে। তুমি যদি ভ্যালুটা যদি তুমি শর্ট রাখো, তাহলে তো মানিও অতটা ফলো করবে না। অ্যান্ড মোস্ট লাইকলি একটা কেসিপি টিসিপি টাইপ অফ জিনিসও আমরা শুনতে পেলাম, যে ওখানে যে ফার্স্টে হয়তো কেউ চাকরি পেয়ে গেছে, সেটা মনে হচ্ছে অতটা টাকা, তখন ফেলোশিপটা অনেকটা কম ছিল, কিন্তু তারপরে স্যার নিজের ভ্যালুটা বাড়ালো, তো অটোমেটিক্যালি সেটা 10 টাইমস বেশি হয়ে গেল যখন স্যারের ভ্যালুটা বাড়লো। তো আলটিমেটলি ইটস অল অ্যাবাউট ভ্যালু, কী করে তুমি বাড়ছো। আইআইটি জ্যাম যদি স্যার যেটা বলছে, যদি তুমি নাও পাও, ট্রাই ওয়ান মোর টাইম। যদি তোমার মনে হয় একটা বছর যদি ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট তোমার থাকে, একবার দেখতে পারো, বাট ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তারপরে তুমি অন্য কোনো ভালো জায়গা থেকে করেও যদি তোমার ডিটারমিনেশন স্ট্রং থাকে, তুমি আবার ওই জায়গাটাই হবে। মেবি কেউ লিফটে যাবে, তুমি সিঁড়িতে করে ওখানে ঠিক পৌঁছে যাবে, কিন্তু ডেস্টিনেশন তোমার ক্লিয়ার থাকা দরকার। স্যার যদি একটু And for fellowship, এখন GRF fellowships at least sufficient. Like you with HRA you get 40,000 per month, so it's not bad. রাস্তায় পড়ে থাকার থেকে আমার অনেক better. At least you are doing something in lab and get 40,000 per month. হ্যাঁ, You have to এটা বাউন্ড keep করে option. রাখা উচিত না নিজেকে, মানে কাউকে ছোট বড় করে ব্যাপার না। অনেক ইনজাস্টিস, অনেক পলিটিক্যাল এখানে আলোচনার ফোরাম না। Because that is out of your hand. You cannot do anything. Like it's a lot of people staying in the road. That is not there, and like this politically, biased all these things. So তাই জন্য মানে আরো এক্সপ্লোর করো, বিকজ আরো এম বড় করো, এক্সপ্লোর করো জিনিসটার মধ্যে। আমার মানে একটা জাস্ট স্যারের কথার সূত্রে আমি বলছি যে মানে আলটিমেটলি কি তোমার মাইন্ড ইজ এভরিথিং। তুমি যে বলছো জ্যাম পাবো না, জ্যাম পাবে না মানে তোমার মাইন্ডে জ্যাম না থাকলে জ্যাম 100% পেয়ে যাবে। তুমি যদি মাইন্ডে জ্যাম থাকে জ্যাম পাবো না, তাহলে তো অবভিয়াসলি কিছু পাবো না। আমার মাইন্ডের জ্যামটাকে সরাতে হবে, মনে করতে হবে আমি না পেলে কে পাবে। আমি ম্যাক্স এফোর্ট দেবো, তারপরে আমি দেখতে চাই যে পাই কি না পাই। অ্যাটলিস্ট আমি আমার কাছে থ্রু সৎ থাকবো যে উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার ম্যাক্সিমাম এফোর্ট, তারপরে লেট গড ডিসাইড না। So ওই জন্য একবার যদি প্রিপারেশনটা হয়ে যায়, আমার ক্ষেত্রে বলছি, আমি এক্সাম্পল দিলাম, লাইক যখন আমি ইলিয়াসের কাছে প্রজেক্ট করি, মানে দ্যাট টাইম আই ওয়াজ ডিসাইডেড, আমার মাথার উপরে এত চাপ, ফ্যামিলি, আমার ভাই আছে, তার পড়াশোনার খরচ, আমাকে জব করতে হবে। ওকে, দেন ইন বিটুইন লাইক স্যার ওইরকম ধরনের বললেন আমাকে, তো আমি ডিসাইড করলাম যে আমাকে তাহলে নেট কোয়ালিফাই করতে হবে। আই থিঙ্ক 3 month আই লাইক ডিসেম্বরের এক্সামের আগে 3 মাস পড়াশোনা করলাম, and that helped that B.Sc study a lot. Like that's for myself, as the best example, I studied for net only maximum 2 months, and I got rank in GRF UGC rank. So I am not got that I go and crack and just because I studied that part or that type of topic, and that helped a lot in the later. So if you prepare during B.Sc time for jam one time, that will help a lifetime. My দেখো এবার আমরা জাস্ট কনক্লুড করবো স্যার। যদি কোনো স্টুডেন্টের লাস্ট কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো চট করে বলো, আদারওয়াইজ আমরা কনক্লুড করতে যাচ্ছি। এনি আদার কোয়েশ্চেন? দেখো anything you'd like to highlight? Any questions from our side? Professor Shayan Rai Chaudhary, Professor Anindya Dash, and Vice President Operation Devdutt Gangopadhyay. Anything আপনাদের কোনো বক্তব্য? Otherwise we are going to close now. আমি একটাই কথা বলবো, সুশান্ত, তোকে আরো বড় হ আর শরীরটাকে ঠিক রাখ, শরীরটা সুস্থ রাখ, ব্যাস। আর thank you sir. Yeah, I have a lot of pressure because as the assistant professor, I am I should share in ISC only, it is trainee track all over the India. Only one institute you are under trainee track. Other IITs either after 1 year you are done, but in ISC at least 5 years you are under scrutiny. So I am a student. I am planning to do try to develop something better for the, obviously particularly in the asymmetric catalyst. Let's see, like I got one student, he joined. So from my side, I should say, like if any student from any college, any institute
there is a lot of chance for internship, government support, that fellowship also you will get money from government, and you need help from recommendation from teacher, from host institute. So I am here. Anyone want to do internship at IIC, it is welcome. The IPC department in my group. So you need to just go through the website for government fellowship site. There, I think it is there already. It is announced for summer internship. So I can always welcome. I know I will help for that purpose, and definitely after MSc, any student, known student from your circle, or for your old student, anyone need help for admission, all these things, or you need any guidance, you can suggest my name. I can I'll be happy to help them. So Life is all about networking, Vijay. So yeah, so that's why, like, now see, I was as an ordinary student, you can say, I was a B.Sc student, like there is a lot of student. Initially, we started with few, like maybe 10, 12, then science are batch, ধীরে ধীরে like বাড়তে থাকলো, like then I think আমি আসার পরে বাগনা, তারপরে now science is in a different circle, right? So we really started a very small room, like I don't know কত টাকা স্যার ভাড়া দিতেন জানি না, but it's a really small room, and few student science মাঝখানে বসে বোর্ডে মানে equation, derivative, everything করতো, আমরা just follow. And I like science of passion for teaching, and that's why he's now different state. So that's why you have to motivate. ছাড় না, আমি বলে দেবো বাবুলি কি করবি, বলি ঠিক আছে, বাই চান্স স্বর্ণালী কর আনমিউট হয়েছিল। ঠিক আছে, হ্যাঁ ডক্টর হাজরা কন্টিনিউ করে কমপ্লিট করে দিন। ঠিক আছে, তো obviously that's any help required from student in even your circle or student, whoever, any suggestions required, I am always available. Thanks for again for your time and listening this. It's Next not time, about maybe achievers. if I get opportunity next time, I will come with my research. That will take time. But Yeah, definitely. People are also asking about the research paper. I said Reva to check the sir's web page and want to project from IIT. Then obviously, matlab Pratyusha, we are going to help and see that network works. তো তাই জন্য প্রত্যুষা কোনো অসুবিধা নেই। And once again এবার ডক্টর হাজরাকে আমরা, সুশান্তকে আমরা কংগ্রাচুলেট করছি উইথ, এখনো পর্যন্ত সুশান্ত সাকসেস ইজ ভেরি মোটিভেটিং ফর এভরিওয়ান, যারা শুনছে, ইনক্লুডিং আস অলসো, বিকজ সুশান্ত ইজ জাস্ট এ মডেল বিফোর আস, সো দ্যাট আমরাও ক্লাসে গিয়ে আমরা মোটিভেট যখন করতে পারি, আমরা বলতে পারি যে ফিনান্সিয়াল বার্ডেনটা কোনো বার্ডেন না, ডিটারমিনেশনটা স্ট্রং করো, বাকি গড হেল্প করবে তোমাকে রাস্তায়। ডিটারমিনেশন যত স্ট্রং ততই তুমি আরও হাইয়ারে তুমি যেতে পারবে। সমুদ্র আছে, তার মধ্যে এক চামচ জল চেয়েও না, তুমি বড় কিছু চাও, ভগবান নিশ্চয়ই তোমাকে সেটা সাপোর্ট দেবে, লোক পাঠিয়ে দেবে তোমার পাশে সাপোর্ট করার জন্য। সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন ডক্টর সুশান্ত হাজরা ফর দিস lovely illuminating talk. Thank you and see you Sushanta again. Thank you. Take care. Tata. Bye. bye. Thank you students for joining. Thank you very much. Thank you everyone. Bye.